All right, all right, all right. So สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วหนึ่งมีคนเข้ามาแล้วน่ารักกรุบกริบEasy พง Easy Pay เดี๋ยวเราเพื่อนๆจอยก่อนนะครับบ่ายโมงตรงเนาะฮะ Okay I think some of you joined the Zoom already right Okay so shall we start for the first for the class of ACP right class number 5 week 5 here ACP 303 Yep. So first of all, I just want you to make sure that you just check the attendance, right? So we can check the attendance into the line group. Line group. Okay. Okay, so everyone can check the attendance here. ใครที่เข้ามาแล้วนะเราไปเช็คชื่อในไลน์ได้เลยดีมาก Okay, good. For today's class, we are going to do the first part is that the interactive activity, right? Okay, so if some of you have a group presentation, so you can raise your hand for me if yeah, so I can let you share the screen here, right? Mm-hmm. เดี๋ยวไปเช็คชื่อก่อนก็ได้ครับวันนี้มีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าคนใช่ไหม one two three four five okayนะฮะเช็คชื่อเสร็จแล้วนะฮะใครพร้อมเรียนแล้วกดหนึ่งเข้ามานิดหนึ่งลองกดหนึ่งเข้ามาหน่อยนะฮะ Thank you so much. All right, so shall we start for the first class today, right? I hope you guys already checked your attendance for class number 5 into the line group already, right? So yeah, so let me check the anyone have to do a presentation for this week? If you have, you can raise your hand for me. If you don't, you can skip this kind of activity and I'm going to straightforward for this speaking test here. Mm-hmm. ไม่น่ามีนะครับ Don't worry, be happy. Yeah, shall we go? So basically, this is a part of English presentation. What I need from you is that just sharing, right? The information from the grammar part, grammar aspect here. So if you can share the idea of doing the test from adverb, adjective, or comparison here. So basically, this is a weekly basis that you have to do so that sometimes we can adapt or the class might be flexible a bit, so it's fine for me, right? So if you I understand that if we don't have any English presentation here, I'm going to skip this part of activity first and straightforward to this kind of activity for all together. Yeah. So
For this part, it's a flaw for speaking skills, right? I mean that just because for a TOEIC test you are asked to do for listening test and then a reading test. So mainly it's all about like receptive skill. So sometimes when it comes to see the reality or realistic world, realistic situation, we have to prompt to the task of speaking. And I can say that it may be a chance for all of us to practice a bit. Maybe this kind of question is not relevant to your interest much, but I can say here that is a flaw for all of us to speaking together. So we're gonna have two versions of speaking. The first one is broad or general overview or perspective for this kind of world has been happening from time to time, right? And how we can adapt, how we can practice ourselves in the reality, things like that. And the second part is it seeks for the discussion, let's say discussion for the TOEIC test, for example, like this. And anyway, it's a little bit detailed for all of us. I just want all of you to share the idea. You can choose one of three here, right? Maybe the next session here. So can we start for the first activity first? So we can see from speaking skill here, right? Again, just choose only one out of three. Okay, just only one out of three. So this, the core question is about like our self-improvement. Okay, our self-improvement, and we have to make sure that we cultivate a positive mindset in order to make sure that we can survive in reality. I like that. So for the first question is that what do you think? To what extent do you agree, disagree, or any kind of explanation or further clarification for perfectionist in terms of your opinion or perspective here? So I can say that just because in reality, we have to accept that lots of people may seem to be when act as perfectionist people, right? So sometimes it's far from that perfection. So what I mean here is that do you think it is important to play as a or acting like a perfectionist? You have to do everything perfectly done, or anything that you are going to do for your life, especially for study or working in the future, right? So if you choose A, you have to give some example that why do you need it is important to be perfectionist, or if you think that it doesn't mean that it needs to be so, how can you explain a bit more about that, right? Moving to second question, we can see here. So the question asks you about allow yourself to make mistake. So this is kind of like it happens to everyone, I can say, and is a process of learning too. For TOEIC test, we have to understand that we can make some mistake for this kind of like a testing or even evaluation here. In reality, it's also the same, right? I mean, so this is a quotation can be, or even like some sense that you can allow yourself to make mistake, and anything happen after that, or what makes you feel like it's okay to do so, and what are you going to improve yourself in terms of area of weaknesses, or turn it to become your strength here, right? Try to elaborate or even give explanation on this kind of issues too, just because I do believe that everyone can make mistake, and it happens for us from time to time, right? Okay, moving to the last version, the last aspect is that what do you think about try not to procrastinate? So first of all, what you need to understand is that you have to make sure that the definition or the meaning of procrastination affect to your life or affect to your behavior, right? So I can say that for the last question, it's about like you can see from your self-improvement, and try not to procrastinate is a key to make something keep going or keep further doing for the best version of yourself, or if you have to organize or manipulate something in the reality. So try not to procrastinate might be an option too, right? Try to give an explanation and sharing to your classmate here, right? Again, just choose one of three that is fit to your idea.
and then share to your classmate here, right? I'm going to let you prepare a bit just because it's a little bit detail, right? You can search or you can think, you can chop note or list the main point. Just share, right? I hope that you can save for maybe 2 or 3 minutes, right? Just like explain as much as possible. Just because this is and I can say that you can expose to the opportunity to speak up and the way that we can collaborate interactive learning to each other, right? โอเคเดี๋ยวให้เวลา5 นาทีนะฮะทุกคนใครพร้อมแล้วเปิดไมค์เลยนะ Teacher, I'm ready. All right, good. So which question would Ilana choose have? Well, I choose B. Mhm. Question number B. What do you think about allow yourself to make mistakes? Mhm. Well, for me, I think allowing yourself to make mistake is an important and healthy mindset. Mhm. Teacher, have you ever heard of this quote before? The person who never makes a mistake will Yeah. never make anything. Yeah, I do agree with you. Mhm. Yeah, even you are lazy to do things, that's not just your problem, but also your mistake, because you can choose between yes or no, but you decide to be lazy. No, I don't want to take a dance class today, I'm freaking lazy. It's like you Mhm. stop yourself from learning for a while. Yeah, This will exactly rule yourself in the future. I It's like see. you want to fix it now or later, something like that. So mistake can happen every time after your decision. Mhm. I And you see. know what you get after this? It's Mm, like your vulnerable lessons you will get after this, and also opportunities for improvement. I see. Right. Thank Yes, you. you, Uh-huh. Yeah. Go yeah. ahead. You can see that mistakes are like a natural part of learning and growth. So Mhm. don't be afraid to making a mistake in your life. Just go for it. All right. Thank you Thank so much. you. All right. Thank you so much for your having a great discussion here. You can type fantastic into the line group because all of us is fantastic that we are here today, right? So one of your friends just mentioned for allowing yourself to make mistake is a kind of a natural way to do so, right? I do believe, I do understand, and I do agree with you that mistake can happen from time to time, right? And that is a quote that no one can make mistake, and mistake is a thing that we have done something so far, right? Great, thank you so much for your sharing here. Fantastic เข้าไปเลยนะฮะTeacher, I'm ready. Right. And I choose B too. Mm-hmm. I choose allow yourself to make mistakes because no one in this world is perfect. Every person can make mistakes. And another reason is I sometimes can't forgive myself too. I cry so bad and feels like I'm not good enough at that things. But whenever I can forgive myself, I really love that feeling that I feel free to have a freedom in my life. And I thought that no one can make you feel better than yourself. So please allow yourself to do mistake.
Yeah. All right. Thank you so much for your sharing the idea on allow yourself to make mistake. Just type fantastic for all of us together into the line group. Just make sure that you did something here. This is a double check for all of us that you are here and present something here. All right. So one of your friends just said that just because we have to love ourselves, and sometimes we cannot even feel guilty when it comes to have something or some problems or some mistakes that happen to our life, right? So all along, the most important thing is that we have to make sure that ourselves can do something better, right? So allowing yourself to do mistake is a kind of process to make it happen in, let's say, in the positive or in a successful way. So, right, great. Thank you so much for your sharing here. Nah, fantastic ยังนะครับต้อง interactive นี่มาแล้วใครเปิดไมค์ จัด Okay, เลย sure. alright okay Okay, I choose A, perfectionist. okay yeah For what do you think about perfectionists? I think perfectionists have a kind of double-edged sword personality trait. It has a positive side that can make a perfect work without flaw, but the negative side is that it can make people who have this trait suffer trauma when they see something unbalanced and unattractive, such I as see the sidewalk in Bangkok. Yeah. I To be see for me, to be a perfectionist, I think just make everything according to the plan you have made every day and admire yourself that you do the best. I Uh, see If I said anything wrong, you just know that this is what I think. Thank you. No, that's okay. Thank you so much for your sharing here. This is a great perspective that can share to each of us together. Just type fantastic. Make sure that you have fantastic for yourself today. All right. So one of your friends choose the first question, which is deemed to be, it happened for a working life or even such a hectic world for today. Just because I would say that perfectionism may be some perspective toward people who want to dominate, right? Or even like play such an important role in any kind of situation. To me, I would say that we have to balance perfectionism in that way. It doesn't mean that I personally can say that perfectionism is a kind of an important aspect for those who have to manage or even allocate the tasks to others. For example, like some manager, or even like teachers or professor in university. So we can see like most of the time they have to be like that. So it's kind of like it's different people and different tasks, different jobs that have to process this kind of personality too. That one of your friends said perfectionists can happen in a negative way too, just because we cannot even control everything in that in that sense, right? So meaning that we have to make sure that we try to make it as equal or as balanced as much as possible here. Great, thank you so much for your sharing here. นะดันไปแล้วเก่งมากครับเป็น fantastic 4ด้วยนะ ไปครับใครยังไม่ได้ fantastic นี่ถือว่าไม่ได้มาเรียนนะโอเคป่ะright มาเลยI choose the Yep. B. good I think allowing myself to make mistake is the right thing to do, and it should be. I can expecting a life without making mistake, right? And I believe that everyone here all around the world has made a mistake. According to a Murphy law, I once read that he said that anything can go wrong, will go wrong. It means that you โอเคนั่นแหละครับแบบชีวิตก็ต้องมีข้อผิดพลาด You mean like if we made something wrong, so it may lead to something wrong? Am I correct? Is that right? Okay. Just type. Yeah. Just type fantastic here. I do understand that for a second question is that allowing ourselves to do something mistake here may sound positive,
right? Miss out positive interpretation here, just because I do believe that no one can, start something correctly from the first start. I mean, everyone can begin something for what they didn't know before, and then if they, lead your life into the mistaken, or even allow yourself to do something wrong here, so you can fix it and then try to make it happen in a positive side or in the better way, I can say, right? Just type fantastic for me, please. Yeah, good. ใครต่อครับใครต่อครับสู้ๆ Teacher, yeah, Yep. I'll go to for question number 2. Mhm. So in my opinion, allow Yeah. yourself to make a mistake. I think it's okay to allow myself to make a mistake, because it's one of our it's make art be a human. Yeah, something like, because no one can be that perfect, because if you make some mistake, it's one of our like journey in life. Just it will make you grown up, and it can change some of your personality. And I don't know how to say, because my friend just speak is That's okay. That's okay. That's yeah, okay. yeah, Yeah. All right. yeah, something like that. Okay. Thank you so much for your sharing here. Yeah, yeah. Allowing yourself Okay. is just a quite positive thing, right? To do some mistake here, right? Yeah. So one of your friends just said that is a part of learning process, and is a part of we can change our dimension, our perspective toward our life, right? Just because we cannot even just straightforward to see such a girl, but we have to look surrounding happening with ourselves in the positive side too. So allowing ourselves to make mistake can be a great asset to make it or fix it for a better version of yourself later, right? Great. Thank you so much for your sharing here. Just type fantastic. Fantastic เข้ามาเลยนะครับ That's it. ยังมีไหมจัดมาแล้วนี่มาละ Okay. About the perfectionist. Okay. There Yeah. are morons who think everything will go in their way, when in fact an unforeseen future has yet been predetermined. They are troubled by a tiny problem or flaw as soon as things don't go their way. I cannot help but be worried for their mental health, but whatever floats their boats, I suppose. All right. Yeah, just type fantastic. Just thank you so much for your sharing here. Yeah, so one of your friends just mentioned about psychological problems or even such a mental health here, right? So just because to those people who who display themselves as a perfectionist, they may have lots of things stressful, or even become let's say dramatic about your life, just because it's a little bit heavy, things like that, right? So we have to manage, we have to see both of pros and cons, right? So I understand that every coin has a different side, right? So we have to make sure that this one might be okay for us, and try to balance it as much as possible too. Great. Thank you so much for your sharing here. Just type perfect on ไม่ใช่นะฮะ all right fantastic นี่ fantastico right ครบหรือยังครับครบหรือยังน่าจะครบหรือยัง1 2มาจ้ะ okay Yep. Okay, I'm choosing question number 1. Right. Yeah, for me, I think the perfectionist is I think it's a trait that have a both positive and negative aspect. Yeah. For the positive aspect, I think it can drive the individual to achieve their goal. But in the negative side, I think it can lead the perfectionist person to be stressed and anxiety. Anxiety. Yeah. Great. Thank you so much for your sharing here. Good. Yeah.
just type fantastic into the line group, please. Okay. Yeah, one of your friends just mentioned that just because perfectionists can lead a positive achievement, right? Okay, I can say that when it comes to seeds, let's say like for a project that we have to collaborate to each other as a teamwork, I can say that everyone need to, trying hard to make it perfect as much as possible. This is a guideline that we can follow or even like see that is going to be happen in a perfect way. But as far as we're concerned about it, right? I would say that perfection is far from what we are going to do. But here is this kind of important thing to do. So if you want to make it sure that it is happen in such a perfect way, so it's fine, right? And for some some weakness or some drawback here is that it may cause some anxiety or even the some kind of like illness that is related to mental health here, right? Just because you're tough and you are appreciate a lot from become or being such a perfectionist here. Great, thank you so much for your sharing here. มามีไหมฮะนะฮะจัดเลย มีค่ะ Okay, all right. I want to share my opinion about choice C. Try not to procrastinate. Wow. I think trying not to procrastinate makes us be a well-managed person. Like we can manage things in our life and it make us be more productive. Right now I think I am a kind of person that cannot manage my life, so I think it's good to to not procrastinate things that we will do. Yes. All right. Thank you so much for your sharing. This is a great question because you are the one who chosen question number 3 here. I would appreciate to you, and just make sure that you type fantastic into the line group, right? So how can I elaborate more for the third question is that try not to delay or just let it go, right? Or just it's not let it go, just not to be focused on something here. Try not to procrastinate is one of the things that we can cultivate our good personalities in day-to-day basis. I can say just because when we wake up, we can choose that we want to sleep, keep sleeping, or even just wake up and to do something in the daily routine, right? And sometimes, for example, if you have lots of subjects you have to review, things like that, right? And also sometimes that we have to manage our life that this time we have to do this time we have to play fun, this time we have to go with friends, things like that. This is kind of thing that we have to manage our life, not to procrastinate just because is a little step that you can go further, right? And I think it might be a long-term personality if you practice, and it can be consistent, and it may change into the habituation for your life, and it become better, right? Great, thank you so much for your sharing here. นะจบยังมีใครยังไม่พูดบ้างนะฮะสามารถเปิดไมค์รอได้เพราะอาจจะ move ไป Q2 แล้ว น่าจะไม่มีนะโอเค say yes นะครับทุกคนโอเคนะโอเคกด 1ครับกด 1เข้ามานิดนึงดีมากกด 1 1 2ทั้งวันนะวันนี้มีแค่ 1นะ เราต้องเป็นที่ 1นะฮะกด 1เข้ามาโอเค just kidding all right next this one might be a little bit detailed, right? A little bit detailed, so we can see from this slide here. Just because I would say for a TOEIC test, it is important for all of us as we are measuring in English, so we have to know and we have to have a TOEIC score. I understand that for some of you may be ready, right? May feel competent or a good use of English, right? So this one is a floor for you to discuss about the TOEIC talk and chat. Again, right? We have 3 aspects of a TOEIC test, and I just want to hear from you that what do you think about that, and how can we share
any kind of dimension or various perspective. It doesn't mean that if someone says something and then is replay for your idea, you cannot even share for more. I would say that try to share first, just because I can pick some little differences here, and then we can see how can we learn and improve it together, right? So we can see from the first question here, why do we need to understand the TOEIC test format? This one is a TOEIC test format, right? What are the most challenging tasks in dealing with TOEIC test? Imagine that you are new to the TOEIC test, you never taken this kind of test before, right? And you have to see that it's a timing test, that you have to be faster reader or active listener to be focused on the both listening skill and reading skill here. And is there any opinion or idea that you can share that when it comes to do a TOEIC test, which part might be more challenging and how can you improve it to be better? Is that right? And do we need to understand the test format in order to make sure that we can get a good score from it? So this is the first aspect for the first question, right? If you have any other opinion or sharing some kind of idea to each other. Second, you can see, do you think it is essential to comprehend the nature and purpose of the TOEIC test? Okay, basically we have to understand that the purpose of TOEIC test, it seeks to see an ability to use English in the business context or actual realistic communication in a part of business, right? Interaction here. So a minor question is that through critical thinking, understand the complicated context in the test. How is that possible to use some kind of thinking skill when it comes to see or analyze this kind of TOEIC test? For example, like when it comes to have like complicated conversation, or let's say discuss a detail in the conversation, or even some reading talks which composed, or you need to read lots of detail and information on the TOEIC form, right? TOEIC reading or things like that. So anything that you think that it is important to have a thinking skill or not, why not, and how? So, okay, it's a little bit tricky for the second question, but I think you can share the ideas together. So the last question for here is that, do you think a TOEIC test, okay, basically is including a listening comprehension and reading comprehension? I can say that listening and reading comprehension is a part and natural way for a Thai test, for Thai test taker, right? That they are going to take the TOEIC exam. And also speaking and writing, just because for some countries they're gonna have to take. For example, Japan or Korea, Korean or Japan, right? I can say that they have to take the speaking test and writing test too. Okay, so for full part of listening, let's say listening, reading, speaking, and writing can identify or highlight the important in its action in professional context or not. How, and why? It's okay. All right, I think you can choose one of three, right? Which suit or like hit to your explanation here. I'm going to give you for 5 minutes again, right? Just because I can make sure that you have something to share with your friends or your classmate here. Yep.
Teacher, I think I'm ready. Okay, great. I choose questions number 1. Yeah. I think the reason that we have to understanding the TOEIC test is to do our best on it, because it can make our career better, like promote or hire monthly. And the most challenging task on it, I thought that it is listening part, because some of class that you may take a test, you have a bad technical condition, such as problem with sound or with earphone. Yeah. I see. Great. Thank you so much for your sharing here. Just type อะไรดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอคิดก่อน เราอยากได้อะไรบ้างครับ perfect หรือว่าbrilliant ดีกว่าเนาะนะครับดูทรงแล้วต้อง brilliant แล้วแหละแป๊บหนึ่งนะฮะ brilliant right Everyone can type brilliant once you finish or done for this kind of discussion today, right? So yeah, one of your friends chosen just chose the first question here, right? Sure. So it is important to understand the test format, just because we can get a better score from the TOEIC test, and we can deal with time management, or how can we do the test properly. Is that right? And she said that she think listening comprehensions might be a little bit challenging for her, just because when it comes to have the real conversation or interaction, or from spoken communication, it might be, we have to catch the pace of listening, day-to-day interaction on a daily basis in a business term, right? So it might be a little bit tricky, right? And for our class, I can say that I would say for listening test, it's fine. It's perfectly acceptable here, just because like the sound or the standard sounding that has been played as audio tape is American English, and sometimes like Australian or a little bit British English. So I can say that it's a normal standard English spoken for communication, and the pace is quite like in reality it's much more faster than that. So for listening part, if you pay attention or even active listen a bit, I can say that it doesn't have a difficulty much in order to gain a score. More importantly is that for a TOEIC test, you have to make sure that you get a good score from TOEIC listening part, in order to make sure that you can get such a high score or impressive score later. Great. Thank you so much for your sharing here. Next, please. Yeah, teacher, I'm ready. I choose first question. Yeah. I think we need to understand it, because it can help us prepare and organize time to do the TOEIC test fluently. And for the most challenging task, I think it is the listening test, because sometimes the sound from the speaker may contain a muffled voice, and you cannot hear it clearly. So it will lead to writing the wrong answer. I think the way to solve this problem is using maximum focus on listening to know what they're talking about. Great. Thank you so much for your sharing here. Just type brilliant. Brilliant, right? Brilliant. Okay, great. So one of your friends just said that the most challenging task for the TOEIC test is that multiple people, let's say it's not that two-way communication, multiple people have been discussing on the spoken communication here, and sometimes it might cause misunderstanding from that conversation, right? So it leads you to misplace the correct answer in that sense, right? So he just suggests that what we need to practice or improve the listening skills, that just repeat it and try to be focused on that way. I can add for more information is that if you are not sure that what you're listening is that the right way or not, what we need to do is that we have to see subtitle or even see the written text in the same time, in order to make sure that you got the point from that conversation. So it might be great for preparing such a listening exam here.
great thank you so much brilliant ไปแล้วนะฮะ brilliant เข้าไปเลย next please I choose number 1 too. I think if we understand the TOEIC test format, it make us easier to do a test. It's like a fighting a boss in game. If you know its weaknesses, it will be easier to defeat, right? And I think the challenging task in dealing with TOEIC test is having a focus. I have always lost a focus when I'm doing a listening test. I usually daydreaming like what I'm going to eat this evening, and it's all doom. Great. I control myself. No, yeah, that is. Thank you so much for your sharing here. Just try brilliant, right? Brilliant. Into the line chat line group, please. Okay. So one of your friends just said that yeah. So you know, let's say like the picture of understanding of a TOEIC test is that we have to compete in the real competition. So if we know the competitor look like, and we can imagine and predict what we are going to feed or defeat them properly. Is that right? So this is very important to see a big picture, and we have to, you know, let ourselves into the realm of competitions here. Okay. So the key aspect that he mentioned here is that what is that? It's about like TOEIC listening part, right? And also yeah. So this one is very challenging too, but I can say that from what we can practice is that sometimes we have to you know, try to make sure that we listen it and then try to understand it by the way that the natural way speaking. I mean, like natural spoken communication here. Right? I understand that everyone can expose or like experience with some kind of listening skills. So yeah, so it's a one of the most interesting part that you can get a good score from the TOEIC here. Great นะครับต่อครับ next please about the second question. Great. I think it is important to use our critical thinking to understand the complicated context in the text, because I think in the text somehow somewhat it is adapt from the real conversation or the real reading. So using our critical thinking to understand it make us like not lose the focus and the key of the conversation or whatever that we're reading. Yes. All right, great. Thank you so much for sharing. So yeah. Just make sure you type brilliant into the line group. So she just mentioned that it is necessary to have or possess the critical thinking or even thinking skills into preparing for reading talks, reading tests for the TOEIC exam, right? I understand that it is important too, just because if you can use thinking skill, you can see the cause and effect that happen into the real test. I mean, authentic material from an email and situation and take place in reality, right? This is very important to use it, just because I can say that for thinking skills, not just only critical thinking skill, but you have to evaluate, try to understand, and try to predict what is going on in that sense, right? This one can help you to make time, I mean, to save time too, just because when it comes to have a, you know, doing a test for a TOEIC reading talks, right? You need to make sure that you can answer every question in timely manner. I mean, in time set that allow you to do so, right? So yeah, so I think it can practice for a thinking skill too, and I hope that everyone can understand that why critical thinking or thinking skill should play or add into the way that we have to prepare for a TOEIC test here.
great brilliant เข้ามาเลยนะครับนะ next please Okay, teacher. yep I choose number 3. Mhm. The TOEIC test provides a comprehensive assessment of listening comprehension, reading, speaking, and writing. These skills helping employers determine an individual's English proficiency in real-world professional scenarios. For instance, speaking, being able to articulate thoughts, ideas, and information clearly and confidently is vital in a professional context, including presentations, discussions, and interviews, something like that. all right The speaking sections assisted your ability to express yourself verbally. Yeah. I see. Great. Thank you so much for your sharing here. Thank you. Yeah, just type brilliant into the light group. So one of your friends just mentioned that it's great to have a full skills in a TOEIC test. So basically for a Thailand setting or ETS from Thailand, we just focus on listening and reading here. So it's all about like a part of our receptive skill, right? When it comes to have a productive skill or the language production, which can be considered in terms of speaking, communication, or even writing ability. I can say that it is very important too. Even you're gonna have an initial assessment through speaking and writing, such as interview or even like writing such as an email, or try to write something to see that your ability to write suit for that context or not. For example, like if you are going to be a translator, I can say that you have to write something from many versions or even a blog writer. This is kind of like can showcase your ability to write in order to make sure too. For speaking test, it is you know a form of you know a way that you can try communicate or you know express the idea, right? For speaking talk, and we can do speaking mock interview maybe next semester, just because for my class I'm going to you know prepare you for career preparation or professional context here. So I think it is important to practice for whole skills in English here. It's not just only for the TOEIC exam, right? Great brilliant เข้ามาเลยฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเบรกละนะใครอยากพูดเปิดไมค์เลยครับผมครับ I choosing question number 2. Yep. I think it is essential to critical thinking in doing the TOEIC test, because you need to understand the complicated context. Like when I doing the test, I try to put myself in I try to imagine myself in the situation that the context give me. Like in the cafe, so I try to be the custom. I see. In the cafe. Right, great. Thank you. Yeah, great. Thank you so much for sharing here. Great. One just type brilliant, right? Okay. So one of your friends said that for some part of complicated complexities through conversation or even reading, right? Reading talks, we have to process or you know use critical thinking here in order to make sure that we can do the test properly. So he just mentioned that he tried to framing yourself to that real situation. This is kind of effective too, just because I think the test is designed to measure what is going on in a real way, when it, especially for a business day-to-day interaction. So I can say that for conversation or even talk, you need to understand for lots of idea that happen in daily routine, right? For example, coffee shop, meeting, conference, or discussing, presentation, things like that. So this is the way that we have to understand some kind of you know complicated, right, information through practicing
the thinking skill or critical thinking here. Thank you so much for your sharing here นะฮะ brilliant หรือยังเอาให้ครบนะเดี๋ยวเราไปเบรกพร้อมกันนะครับของเราไม่ยากง่ายๆ brilliant 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 6 student brilliant brilliant here yeah great เปิดไมค์ได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวฮะ willing นะครับ นะครับมีไหมThat's all right that's all for today no นะ it's not that's all ละ okay นะ I think we have to okay so I think everyone is enough for discussion part here right you can type 2 for me please ใครอยากปิด session นี้ให้พิมพ์2ครับผมจัดมาเลยนะ all right thank you so much for all of you guys having a great discussion a great interaction and conversation to each of us all together right so I understand that I can finish for this kind of discussion part for a TOEIC test or even speaking floor speaking opportunity that all of you can practice together and moving to the listening test okay again right this is a part of just because we study online so sometimes like as a a problem that happened for voicing or something here so I cannot even open up the microphone outside right so it might cause like interruption here so I would say that I can send you a link but I have to briefly explain a bit on how effective strategy for the listening section here right I understand that for listening part for listening wait a second something like that I understand that for listening part you have to be focused you have to focus on the part 3 and 4 only right just because it weight lots of a question a number of questions from the TOEIC listening part I can say that you can see from the link and then in either way I can put the link into the line group and what you need to do is that I think it should go for homework right it's okay if you have any quick but I think it is just because you need to practice for listening part if you are going to do the exam but what I'm saying here is that just guide you how to do the test right to my personal strategy I can say that I put myself into 2 versions of practice the first one is that I try to listen based on my own understanding or my own comprehension right and try to practice by myself and second part is that I just look at some mistake questions I mean just look at the mistake one and then see that we miss it just because we cannot catch the information on that spoken communication or even we miss it just because we cannot do it in time so it depends on variety of factors here so what I want from you is that you have to see as a self-evaluation and we can discuss later if you have a problem here right I think I should send you a link and you can practice from listening part 4 right a different version here โอเคไหมฮะโอเคพิมพ์โอเคแล้วกันครับส่งลิงก์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปเบรกนะฮะโอเค
เป็นไงบ้างครับนะฮะฮัลโหลวันนี้เราปิดเร็วนะ เป็นคลาสที่ปิดเร็วตลอดนะครับgood นะฮะใครยังอยู่บ้างพิมพ์ AA ให้หน่อยสิเราต้องได้ A แล้วแหละนะมีกันอยู่แค่ประมาณ8-9 คนไม่น่าจะถึง10 คนนะครับโอเค alright good นะครับไม่เป็นไรในส่วนของ listening เดี๋ยวอาจารย์ก็ฝากให้เราไป practice แต่ว่าจริงๆมันต้องทำนิดหนึ่งนะฮะไม่น่าจะเกิน20 นาที let's say ประมาณ15 นาทีถ้าเราพอมีเวลาก็ลองไปฟังเล่นๆนะครับลองฝึกสกิลแต่ว่าเน้นเฉพาะ3-4ก็จะ play safe นะฮะสำหรับ those who expect 700 above or whatever you can declare here right? อันนี้ก็จะเป็นคืออะไรวะit's a part of like a TOEIC explanation. I have to skip it then just because I don't think that it can be what เรามาเข้าคอคอนเทนต์ที่เป็น reading เลยกันมาเลยแล้วกันนะครับแม้ทุกคนนะครับเป็น bilingual นะวันนี้ให้เราพิมพ์อยากตอบข้อไหนนะครับมันเป็น grammar part ที่เราอาจจะต้องคิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าfeel free to join, feel free to answer, just because I think that you can share the answer, and then I will finally come up with the right answer here นะครับลองตอบดู2 ข้อแรกใครได้แล้วพิมพ์เข้ามาเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างลองดูนะครับข้อ1นะครับก็จะเป็นทรงโทอีกแหละคิดว่านะครับso the report show that overall prices are up 3.1% นะครับแล้วก็ตัวนี้มีว่า since during following particularly of สังเกตว่าถ้าเป็นพวกนี้เราจะถือว่าเป็น fresh นะครับ fresh ก็คือตามด้วย now แหละหรือว่าเป็นพวกแบบ preposition plus now นะครับcontext นะฮะบอกว่า report show ต้องเป็นอะไรsince ไม่ได้ since for เนี่ยจะตกอยู่ใน past perfect นะครับ team present กลุ่ม tense กับ passive มันก็จะ clear in the following week following เนี่ยเป็น future form ถูกไหมฮะเรา detect ได้นะฮะสามารถจดนิดๆหน่อยๆเราฟังไปก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับ particularly ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้กับพวก tense ที่เป็นแบบ let's say ว่าเป็น past form มากกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่ชัดที่สุดหรือว่าพูดถึง phrase ที่เกี่ยวข้องกับเวลาใน timing ปี1หรือว่า12 เดือนก็คือต้องเป็น be boy เก่งมากฮะทุกคนพิมพ์ B มาเลยดีแล้วไปที่ข้อ 2มีคนตอบมาแล้วเนี่ยเรามาดูนะฮะว่าข้อ 2ตอบอะไรกัน acute hearing health most animals sense the approach of thunderstorm long before people ตัวนี้เนี่ยเป็นการวัด SV agreement นะครับเราสังเกตว่าคำว่า health ตัวนี้เนี่ยเป็น verb to do ใช่ไหม verb to do มันจะมี verb to be linking verb แล้วก็ verb to do นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญในการหลักของ grammar ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพอเราเช็คเนี่ยเราต้องเช็คว่าเฮ้ยมันเป็น verb to do หรือว่า verb to be ใช่ไหม is a was were people เนี่ยถ้าเป็น plural form ก็ต้องเป็น are ถ้าเป็น verb to be แต่ข้อนี้เนี่ยเป็น verb to do มี2เวอร์ชันก็คือ do does is that right do does ต้องเช็คครับยังไงdo หา do ให้เจอก็คือ do ตอบ A นะเป็น sense ของภาษาอังกฤษนั่นเองเก่งมากนะฮะmove ครับยูสามารถอ่านได้ใน handout นะครับหรือว่าทำข้อสอบกับสไลด์ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เป็นเรามีหลายออปชันให้เลือกนะฮะสำหรับใครที่ตอบได้แล้วพิมพ์เข้ามาเลยเดี๋ยวให้เวลานัก1 นาที
ลองดูข้อ3นะครับทุกคนบอกว่า the company expect to see break even ใช่ไหมand a 15% share loss in the second quarter see something here นะครับอันนี้จะยากนิดหนึ่งแต่ว่าไหนดี more or less somewhere between ตามด้วย and ถ้ามองตาม structure coffee mate พวกแบบeither or neither nor ถูก neither nor อ่านได้2แบบนะครับหรือว่าแบบsomewhere between plus and ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ชัดสุดก็ต้องเป็น D dog นะฮะเก่งมากคือจริงๆแล้วนะ choice อื่นก็ถ้าเราบอกว่า modern เนี่ยต้อง compare between the two นะฮะหมายถึงว่า compare ระหว่าง A ไป B ส่วน approximately ตัวนี้เนี่ยมักจะทำหน้าที่เป็น adverb นะครับ adverb ก็ต้อง plus พวก verb หรือว่า adjective แทนส่วน more or less เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็คล้ายๆกับ modern แหละ more or less คือ compare between the two นะฮะไปที่4ฮะ4ตอบข้อไหนดีลองพิมพ์มันตอบได้นะฮะนี่ครับมีคนตอบละ C ไหมเอ่ย when it นะครับ nearly all trees contain a mix of polymers that can burn like petroleum when it properly extracted after if when it ข้อนี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่า when it ตัวนี้เนี่ย when it comes to say something มันเป็น condition เนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สอง choice ใช่ไหม if กับ when it อันนี้ข้อนี้ tricky ยากนะฮะไฮไลท์ไว้เลย nearly all three contains mixed polymer that can burn like petroleum if เราตัดตัว verb to be ได้ if it หรือว่าแบบเขาเรียกว่า inversion นะฮะซึ่งข้อนี้เซนส์ของstandard written text เนี่ยต้องใช้ if นั่นเองนะครับไม่ต้องซีเรียสผิดถูกช่างมันนะครับเราค่อยมาเคลียร์ให้ฟังคือความหมายคือว่าถ้าเราแปลตรงๆเนี่ยเราจะเซนส์ได้ว่า when it จะเป็นคำตอบนะฮะแต่ข้อนี้เนี่ยเราต้องเช็คว่าเพราะว่า condition ของตัว properly extracted คือถ้าเราต้องการ condition นะครับมันก็เลยอาจจะมีพวก can burn พวกpossibility ที่เป็นwill พวกนี้คือถ้าใครได้เรื่อง conditional sentence ก็จะget ขึ้นข้อที่ตอบ B นะทุกคนตอบ if นะมาร์คไว้เลยนะครับ that's it ไปครับ move ต่อไม่ต้องกลัวครับ don't worry be happy mistake เมื่อกี้ discuss เรื่อง mistake แล้ว ไม่ต้องไปซีเรียสพิมพ์ได้มาเลยนะฮะจะได้แชร์ให้เพื่อนด้วยต่อนะลองทำ5 และ 6ก่อนครับThe executive point to immigration the biggest drivers of domestic market as leading rather than as one of result อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น phrase ที่ถูกใช้บ่อยใช่ไหม phrase พวกแบบ it is one of your friends let's say นะเพราะฉะนั้น biggest driver เป็น plural form ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการ one of อันนี้ฐานะมีคนตอบ C ดีมากครับตอบ C ครับนะฮะถ้าเป็นแบบว่า as leading ตัวนี้ as เนี่ยมันจะตามด้วย noun นะครับต้องเป็น as leading company ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า as อีกเวอร์ชันหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกtransition นะครับหรือว่าคำเชื่อมอันนั้นก็ต้องแปลนะครับ rather than plus noun resulting from result ตามด้วย from พวกนี้นะครับเดี๋ยวนั้นนะgrammar มันอาจจะแบบดีเทลนิดนึงเอาเป็นว่า พอเราทำข้อสอบพาร์ทนี้ในส่วนของ TOEIC เราใช้เซนส์เอาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าอธิบาย grammar ทำให้เราปวดหัวนะโอเคไปครับข้อ6ลองดู the best known of all bird Hermigram อ่านไว้ไงไม่ทราบนะฮะ are bird watcher อันนี้จะยากนิดหนึ่งลองสังเกตนะครับให้มาคือ favor หมดเลยมี favor by a favorite of favorite to แล้วก็ favor of A ไหม B B มีคนตอบ B ด้วยน่ารักนะครับดีมากถ้าเรามองตาม structure แบบตรงหรือว่าแบบclear cut เนี่ยเราจะมองว่าให้มันเหมือนแบบเป็น passive form ถูกไหมแต่ว่าถ้าเช็คตาม context แล้วเนี่ยเขาไม่ได้พูด passive form นะครับเขาพูด active form is that right หมายถึงว่าเขาบอกว่าpomegranate เนี่ยเป็น
เป็น bird ที่เป็นส่วนของ verb washer ที่เป็น a favorite of เราต้องการ now ไป plus now เพราะเราต้องการทั้งก้อนเนี่ยเป็น now นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่า something happen เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ passive form เนี่ยต้องดู agent เป็นหลักนะครับถ้าถูกกระทำถูก hit ถูกสอนถูก whatever ไปเนี่ยเราจะใช้เป็น passive form ก็อาจจะเป็น favor by ได้แต่ข้อนี้เนี่ยเป็นการบอกเป็น active form นะอยู่เข้าใจใช่ไหมฮะหมายถึงว่ามันก็เลยตอบเป็น B boy ปังมากใครตอบถูกเนี่ยให้ A ไม่ต้องซีเรียสนะคืออาจารย์เฉลยให้อยู่แล้วแต่ว่าคือข้อสอบเราจะพยายามดึงให้เราแบบเห็นความยากนิดหน่อยคือข้อสอบพาร์ทนี้มันเป็นข้อสอบที่ต้องทำเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเราไม่ double check เนี่ยมันอาจจะมีการ lose คะแนนหรือว่าแบบคะแนนอาจจะหายไปได้เช่นเดียวกันไม่เป็นไรก็คือเป็น limitation อย่างหนึ่งตัวข้อสอบนะฮะ7 และ 8ครับอยู่ทำต่อนะสู้ตายนะอันนี้ไม่ยากครับ stop อันนี้เป็น passive form ละถ้าเป็น passive form นี่ง่ายนะฮะ has been checked นี่ไหม was check แล้วก็ was being checked wire ตัวนี้น่าสนใจเจ้าตัว wire ตัวนี้เนี่ยมันจะ fixed tense ก็คือเป็น past con เพราะฉะนั้นเราต้องการ passive form ใน past con เพราะฉะนั้นตอนนี้ตกอยู่ที่ was being checked is that right deduct เลยครับเก่งมากอีกนิดนึงข้อนี้ยากหรือง่ายไม่รู้เหมือนกันลองตอบดูกันนะฮะ was overridden was admitted to has been admitted to has been admitted to แล้วก็ was being admitted to คำศัพท์นะครับนี่มีคำตอบเปลี่ยนแล้ว had been ใช่ไหมข้อนี้เนี่ยเป็นการเรียง sentence นะใครที่ดูเรื่อง tenses ต่างๆเนี่ยก็ต้องเทียบนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังเช่น let's say ว่าเป็นพวก past perfect เกิดขึ้นก่อน past simple อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเห็นว่า was overwritten เนี่ยก็คือได้รับชัยชนะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย refer กลับไปนะครับตัวเกิดขึ้นก่อนต้องใช้ had ตามด้วยช่อง3หรือ past participle เพราะฉะนั้น had been admitted to เป็นคำตอบครับ be boy เก่งมาก structure เราเป๊ะอยู่นะต่อครับ9 และ 10วันนี้มีโจทย์เยอะไหมขอดูก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้าง9 และ 10นะฮะทำได้เรื่อยๆนะฮะไม่ต้องกลัวยังพอมีเวลานะครับนี่ไงมีคนตอบเข้ามาแล้วดีมากตัวนี้นะฮะบอกว่ายังไงฮะ the end of year result were published public manager got that business คือถ้าเกิดว่าเราเห็นพวก transition นะครับ transition คือคำเชื่อมต่างๆเนี่ยอาศัยการแปลเป็นหลักนะครับ because ได้ไหมเอ่ย if ได้ไหมif ตัวนี้จะเป็น cause กับ effect because ก็เช่นเดียวกัน wire แล้วก็ when ถูกไหมครับ wall ตอบข้อไหนดีต้องเป็น when นะครับมีคนตอบถูกด้วยพิมพ์ A นะครับไม่ worry be happy นะครับ founded around 1075 the Acoma Pluribus considers the oldest something settlement in the United States ตอบข้อไหนดีA นะฮะ A ไหม The oldest settlement in the United States continuously occupied constantly manipulated อันนี้คำศัพท์เราต้องเลือกคำศัพท์ก่อนไอคิดว่า occupy ครับแต่ occupy ทรงไหน ing หรือว่า ed ข้อนี้พูดถึงสิ่งของนะฮะหรือว่า location ที่ไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นจะถูกกระทำเป็น passive version ตอบ b boy เนาะใช่ไหมฮะทุกคนทันนะครับ occupy แปลว่าครอบครอง manipulate แปลว่าควบคุมจัดการหรือว่า
มันหลาย text นะฮะหลาย context set all right text completion again right just because for text completion here you have to make sure that you have to make sure that you have mastered the reading right reading comprehension here so I'm going to say that I just let you read for 1 minute and you can do practice for 2 minutes right you have to finish 1 2 3 if you got the answer here just type into the chat box นะครับประมาณนี้นะฮะทำ3 ข้อเองไม่ยากใครทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราปิดไวขึ้นวันนี้ปิด3 ครึ่งพอนะครับดีไหมดีให้กด XY ครับผม นะงั้นทำ3 ข้อนี้นะครับเดี๋ยวให้เวลานะ3 นาทีเดี๋ยวมาเฉลยเป็นอย่างไรบ้างครับ everyone so นี่ไงมีคนตอบมาแล้ว BD อันนี้ไม่ยากนะครับโอเคso again right for text completion here I have to say that you have to be master for reading skill first just because I think that you have to understand the text or the main idea for example like we can see for the first one dear Mr. Johnson so this is an email right I'm writing to complain about the lot degenerated that way from you so once you got the text like this you have to think a bit in order to make sure that you are involving into that situation I can say that the email written to you just has been sent to you just because it caused some problems so what we need to see here is that we have to find a possible solution of that right so here the first one is that the cause so you can see from grammatical structure here received receiving like a receive สังเกตว่าอย่างเงี้ย so the answer will go for B right just because it talks about past form and you got it already noted informed talk and spoken let's see sorry for that okay so again right for a second question upon unpacking an equipment we found that the white อ่านว่า white ว่า fit ไม่แน่ใจนะ mounting brackets are almost 8 inches longer than we had in our design specification had inform ข้อนี้ต้องตอบช่อง3อยู่แล้วแต่ว่า send ต้องยังไงดี inform talk spoken ต้องเป็น inform นะ formal ที่สุดนะครับถ้าสังเกตนะ noted it means that record นะครับ inform แจ้งหรือว่า written ก็ได้จริงๆแล้ว note กับ inform เนี่ยใกล้กัน talk กับ spoken นี่ไม่ได้เพราะว่านั้นเป็น instant communication เป็นพวกแบบ speaking แทนนะฮะตัวนี้เป็นอีเมลเนี่ยเราจะจับแค่ A กับ B ซึ่งเราคิดว่า noted in our design แต่ว่ามันถูก note เนาะมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น A inform A ครับ sorry ดีมากต้องเป็น A ครับเพราะว่า
จริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการ inform แต่ว่าถ้าเราเทียบจาก text อันนี้สำคัญนิดนึงตรงที่ว่ามันจะพูดว่ามันเป็นข้อมูล let's say that embedded information that has been added into this one, right? Okay, replace. This will have to be replaced immediately as the generator must be installed by the end of the week. That's it. Again, right? Furthermore, the unit was sent without inspection manual for manual control unit. Please send this out to the shipment correct monitoring brackets. It is vital that we receive this part of Tuesday. Late delivery or one installation schedule. Right. ตอบให้หน่อยครับlate affect แหละนะฮะ will affect เพราะเป็น consequences หมายความว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็น future นะครับสรุปนะฮะสรุปครับผมสรุป sum up ข้อ1ต้องเป็น receive ed เพราะเกิดขึ้นแล้วเป็น past form ข้อ2เนี่ยเป็น word choices นะครับตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็น inform แต่ว่าถ้าเช็คตาม text แล้วเนี่ยมันเป็นการ record และกันก็คือต้องเป็น noted แล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายคืออะไรwill affect นั่นเองนะครับเคลียร์นะเคลียร์ไหมทุกคนtake completion ในข้อสอบ midterm ข้อสอบ midterm ของเราเนี่ยวีคที่9นะวีคที่9 let's say ก็ตัวที่เป็น reading นะครับอาจารย์จะให้เราทำข้อสอบในส่วนของ part 5นะฮะ take incomplete sentence แล้วก็ part 6 text completion หมายความว่า100 ข้อที่เราจะทำกันในส่วนของ midterm เนี่ยจะเป็น part grammar กับ vocab อย่างเดียวนะฮะก็ส่งข้อสอบก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่น่ายากโอเคนะเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ไหมเคลียร์พิมพ์เคลียร์ก่อนนะทุกคนพิมพ์เคลียร์นิดนึงนะเคลียร์ดีมากถ้าอย่างนั้นมาคิวสุดท้ายรีบปิดไวๆนะครับใครทำเสร็จเร็วเนี่ยก็พิมพ์ดันคูณ3เข้ามาเลยนะให้อยู่พิมพ์อย่างเงี้ยดันนะครับแล้วก็แต่ว่าบังคับให้ทุกคนหานิดนึงนะเพราะมันเป็น literacy มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น info ครับถ้าเราหาเนี่ยมันก็จะเป๊ะขึ้นนะครับ again right just because we are going to do this kind of activity for the last section today I'm going to let you find out some synonymous word or synonym right effectiveness so for this week we can start with E right E elephant effectiveness efficient economical elderly so again right you just make sure that what you need to find must be parallel or must be aligned with the part of speech in each word too ก็คือต้องตรงกันนะฮะ adjective ไป adjective adverb ไป adverb หรือว่าอะไรพวกนี้ให้ตรงกันนะ embark emphasize encourage endurance so we can see that endurance can be noun right but endurance nt could be adjective things like that so it is different between the two yep enhance แล้วก็ enterprise that's itเสร็จ10 ข้อปุ๊บวิ่งต่อนะฮะเราไม่รอใครนะฮะเราเน้น เร็วyou can find out and I'm going to give you a time let's say 10 to 15 minutes to finish for this kind of activity all right it's about literacy it's about how to enhance expand vocabulary in order to make sure that you write some kind of variety of words right put into practice for written communication here yep enthusiastic equivalent entitlement evaluate right examination excursion right น่าสนใจ expectation expenditure อันนี้เจอบ่อยนะฮะใน text ที่เป็น money management exploration แล้วก็จบด้วย expansion E หมดเลยนะ E ไปแล้ว20 ข้อ move ครับไม่รอใครซะด้วยนะอันนี้เริ่มรันที่ F นะฮะ facility failure right flexible fluctuate forecast florent functional fulfillment frankly like a faulty นะฮะเสร็จ30ปุ๊บให้เราพิมพ์ done 3 times นะฮะ done 3 times okay แล้วก็เราก็จะ move ไป before we go ปิดที่3:30ก็พอละนะ everyone agree right agree กดอะไรดีกด3แล้วกันครับ
Teacher, I'm ready.
โทษครับไม่ได้อ่าน message Are you here Great Anyone I'm ready right Who's ready here Okay good มาแล้ว So again, right, for this activity, choose one out of three, but you can see a little bit detail just because you have to come up with two, two phrase, two words here, right? Two sentences and then create a meaningful sentence here. Kenjira, are you ready, right? Yeah. Okay, good. Okay, so I choose number 2. Right. And the snow is falling at noon. The weather and storm is going to be pretty bad. So this is the reason why the plane is took off faster than the schedule. I see. Thank you so much for your sharing here. Thank you. Yeah, you can leave from the Zoom if you want to do so, right? And I Yeah. have to type done in line, right? Yeah, done too. Done 3 times. Done 3 times. Okay, great. Thank you so much for your sharing here. ใคร done เข้ามาแล้วจัดมาแล้ว Nantapat, I'm right. Just because you're done for me here. Yeah. Okay. มาเลย Yes, teacher. I Alright. choose number 3. Bomb Number went off 3. and spreading out. Ah. My sentence is, as the bomb went off with a deafening explosion, Yeah. panic gripped the city, and people started spreading out in all directions, seeking safety and shelter. I see. Thank you so much for creating such a meaningful Thank sentence here. you. All right, good. Yeah. Next, please, if you're ready. Yeah, if you're ready. Just because we can finish a class at 15 and 30. Yeah, that's it. I choose number 3. Uh-huh. When the bomb went off at Nagasaki, the fallout was spreading out for years. I see. Great. Thank you so much for your sentence here. Just because, okay, again, right? Just because we have to make sure that our creating sentence may meet the standard of practicality. I mean, meaningful sentences here can be described in a different way, right? But if you put this kind of word that is unfamiliar in terms of using here, so we need to understand it and then put into meaningful sentence here. Done แล้วนะฮะ done ใครพร้อมแล้วจัดเลยฮะปิดไว้ได้ครับถ้าทุกคนพร้อมแต่ห้ามไปรีพอร์ตนะอาจารย์โดโดเลิกเร็วนี่ไม่เอาไม่น่ารักนะ เราคิดว่าเป็นการ practice นะ Okay good done แล้วนะครับทุกคน done แล้วโอเคเก่งมาก Anyone want to share? Yeah, just choose first and then create a meaningful sentences here. Okay. Okay, I'm ready. Yep. I choose number 2. The snow falling while I came out the house. I was late to the airport because heavy snow blocked the road and the plane took off before I arrived. So great. Thank you so much for your sentence here, right? Is followed by the meaning of cause and effect, right? And orderly, chronologically, I can say things like that, right? Yeah, just type done, right? Done นะ done แล้ว มีเวลานะฮะ 3:30 อีก 10 นาทีทันอยู่
As soon as the bomb went off in the airport, the smoke keeps spreading out and no survivor was found. I see. Thank you so much for your sentence here. Yep, tough done, done, right? ยังพอมีเวลาครับ3:30ไปนะอยู่โอเค ใครมีคำถามถามได้นะฮะช่วง before we go นะฮะมีไขมันตรงแก้มเยอะมากต้องบอกก่อนที่ราคาสูงเนี่ยเพราะว่าเขาเป่าเป็นหัวแต่ว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า OLGO เป็นการใช้พลังงานยกกระชับเก็บกรอบหน้า Yep เป็น speaking like the lion to roar not speak like dog barking All right. Thank you so much for your sharing this kind of sentence, right? Just type done. Done เข้ามาแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมมาเลยนะครับ No ค่ะ even though snow is falling the plane took off anyway. Okay, great. Thank you so much for your sharing here. อาจารย์ค่ะคือว่า ครับ หนูอยาก ว่าไง ถาม ฮะ เกี่ยวกับงานพรีเซนต์นะคะ ว่าไง เราจะเริ่มพรีเซนต์ประมาณอาทิตย์ที่เท่าไหร่แล้วคะ ตอนนี้เราเหลือกี่คนก่อนต้องนับเมมเบอร์ก่อนเพราะว่า exempt กันเกือบทั้งหมดแล้ว เริ่มจริงๆแล้วของอาจารย์เนี่ยพรีเซนต์ตั้งแต่วีคที่3วีคที่แล้วก็วีคนี้ อ่ะ นะครับแต่ว่าเราต้องไปเช็คดูว่าเดี๋ยว handout ครั้งที่1เราได้แล้วใช่ไหมครับมันจะมีหัวข้อพรีเซนต์ทั้งหมดแต่ละวีคค่ะ ซึ่งทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ทำพรีเซนต์แต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับนิสิตด้วยนิสิตน้อยเนี่ยมันก็จะทำยากนิดหนึ่งกลายเป็นว่ามันเป็นงานเดี่ยวไปอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะทีนี้ก็หนูต้องดูว่าหนูได้กลุ่มแล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงค่ะมีกลุ่มแล้วค่ะ โอเคเรื่องอะไรครับ ยังไม่ได้เลือกเรื่องเลยค่ะ โอเคคือเรื่องมันจะรันตามวีคไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น participle แหละวีคหน้ามันจะมี present participle past participle พวก gerund กับidiom แล้วก็พวกแบบ interesting interested พวกนี้เราต้องมานั่งแยกแล้วก็ดูข้อสอบTOEIC แล้วก็ present ไปภายใน 20-30 นาทีนะครับประมาณนั้นครับถ้าพรีเซนต์นี่ก็คือพรีเซนต์ต้นคาบใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่คือ timing ก็คือให้สล็อตอยู่ที่30 นาทีแต่ว่าจริงๆแล้ว present จริงประมาณ 15-20 นาทีก็เสร็จแล้วใช่ครับผมค่ะ โอเคครับ โอเค see you ค ค่ะ รับผมขอบคุณครับ อา thank you จาร so ย์ much ครับ ว่าไงฮะพอดีว่าผมจะไปสอบโทอีกวันพฤหัสเนี้ยครับอาจารย์พอมีแนวข้อสอบไหมครับพวกผม แนวข้อ หา สอบ ทำในเว็บไปเยอะแล้วครับแล้วมันเริ่มหาไม่ค่อยได้แล้วครับ ก็ถ้าแต่ทำในเว็บแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะเพราะข้อสอบมันก็คือข้อสอบในเว็บคือข้อสอบในหนังสือจากแบรอนเขามาโพสต์ลงใหม่ครับงงปะ อ๋อครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีไฟล์ PDF อยู่ก็ลองจริงๆแล้วไฟล์ข้อสอบที่เป็น paper based เนี่ยมันก็จะเป็น PDF ไฟล์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางเว็บไซต์ที่ติวข้อสอบ TOEIC เนี่ยก็อาจจะเอามาจากหนังสือนั่นแหละไปเหมือนไปใส่ข้อมูลในออนไลน์เทสถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ทำออนไลน์เทสแล้วเนี่ยตัวอาจารย์คิดว่าน่าจะพอละก็คือลองไปสอบได้เลย ครับ ไม่ต้อง ผม ทำเยอะใช่นะครับวันนั้นครับไม่น่ามีปัญหาโอเคขอบคุณครั ครับ บขอบคุณครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ